Nithyanandam, everybody, and welcome to another session discovering this Nithyananda Yoga Prathama Vinyasa Krama sequence of 108 traditional yoga asanas. Nithyananda a todos, bienvenidos a otro segmento de el Yoga Original con... se me fue todo al mismo tiempo. Bienvenidos a todos. Iniciamos. Today we have another exciting class. We are going to be exploring some inversions. So if you've tried to do headstand before or would like to learn how to progress towards that, we'll be doing that in today's session. Bien, el día de hoy tenemos un día muy emocionante. Hoy vamos a explorar si alguna vez deseaste ponerte boca abajo y poder lograr hacer esa posición. Hoy es ese día. Vamos a tomar los pasos de bebé paso a paso para que lo puedas lograr y lo hagamos juntos. And for everybody that's in our Zoom session, I just mentioned to them, so if you're watching the recording, it is helpful to have a towel. It could be of any size, really, whether a hand towel or a large towel. You can fold it, and we'll be using that to place our head on top of, which is a little bit nicer for the crown of the head when you are going into those inversions. Para todos los que nos están viendo vía el internet, ya sea en YouTube o en Zoom, les pedí a todos que tuviesen una toalla lista para que ahí puedas poner la cabeza, ya sea que la quieras más gruesa o una toalla de mano, tú eliges. Pero hoy te vamos vas a aprender paso a paso cómo puedes tú también lograrlo, algo que parece que ser imposible. And as always, before we enter into the ritual of yoga, we'll begin with our prayer, followed by the Shiva Mula mantra, the ritualistic cleansing with a cup and spoon, and then our sankalpa, our conscious intention. Bien, antes de iniciar cualquier segmento de yoga, como lo hemos estado haciendo, vamos a iniciar con los rituales principales. Número 1, que vamos a cantar el Shiva Mula Mantra, el Pachapatram, que es el vaso con agua, en el cual nos vamos a hacer las limpiezas, y el Sankalpa, donde nosotros internamente estamos usando todos los sentidos y estamos pidiendo que se realice ese cuerpo yógico en nosotros. And so with this, we'll begin by invoking the Guru, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Iniciamos invocando la presencia de nuestro Guru, su Divina Santidad Nithyananda Paramashivam. Las manos en Anjali Mudra, en el centro del corazón. With our head, neck, and spine in a straight line, palms together. We'll begin with the Sadguru Vandanam. El cuello, la cabeza recta. Iniciamos. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamacharam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Keeping our palms together and eyes closed, we'll chant the Shiva Mula mantra internally 11 times. Mantén tus manos en la misma posición, la espalda recta. Vamos a cantar el Shiva Mula mantra 11 veces. And as a reminder, to draw your tongue back so it's not touching the upper and lower palate and or the back of the teeth. Bien, jala tu lengua hacia la campanilla para que no toque el paladar de arriba o de abajo o los dientes. Om Ham Haum Shivaya Namaha. 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 Om Ham Haum Shivaya Namaha.
Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Ham Haum Shivaya Namaha. With this, we'll enter into the Achamaniyam, the ritualistic cleansing. Y con esto iniciamos la limpieza ritualística, tu vaso enfrente de ti. So taking 1 spoon and placing it into our right palm. Cucharada número 1 en la palma derecha. Index and thumb tips are touching. El índice y el pulgar están tocándose. We'll sip the water at the same time as the mantra is chanted. Om Atvatatvam Shodhyam Svata. Take a 2nd spoon of water. Cucharada número 2. Om Vidyatatvam Shodhyam Svata. And a 3rd spoon of water. Cucharada número 3. Om Paramashiva Tattvam Shodhyam Svata. Then, clenching our fingers, we'll wipe the upper and lower lip 2 times. Los labios de arriba y de abajo. From right to left. De derecha a izquierda. Om Ham Hridaya Namaha. Washing our hand. Lavamos la mano. With the ring finger, middle finger, and index finger. Touching Con el pulgar, above. el índice y el dedo del corazón, tocas. Above the lip and below the lip. Arriba del labio y abajo del labio. With the index and thumb touching the right nostril and left nostril. Con el índice y el pulgar tocas la nariz derecha y la nariz izquierda. Ring finger and thumb touching right eye, left eye, right ear, left ear. Con el dedo del anillo y el dedo gordo, el oído derecho, el oído derecho y el oído izquierdo. Washing the hand. Lava las manos. With the pinky and thumb touching the navel. Tocas el ombligo. Right chest, left chest. El pecho derecho, el pecho izquierdo. All 4 fingers. Todos los dedos juntos arriba de la cabeza. Touching the crown of the head. Right shoulder. El hombro derecho, el hombro izquierdo. Left shoulder and heart center. Y el centro del corazón. Taking our right hand, clasping it on top of our left, and placing both hands on the right thigh. Tomas tu mano derecha. We'll enter into derecha arriba de la izquierda y lo pones en la cadera derecha. We'll enter into the Sankalpa, the conscious declaration of why we are here. Iniciamos con la resolución consciente de por qué estamos aquí, que se llama Sankalpa. So we'll sit with our head, neck, and spine in a straight line, holding the intention to manifest the state, space, power, being, and super consciousness of Paramashiva. Tenemos la intención de manifestar el estado, el espacio, el ser de Paramashiva. So hold that intention while the Sankalpa is chanted. Se canta el Sankalpa y tú sostienes esa intención. Om Mamopata Samasta Duridakshayadvara Sri Satguru Prityatam Shri Nithyananda Shri Shakti Sameta Shri Nithyananda Shwara Paramashiva Prityatam Shri Saravadeva Devi Swarupa Sadguru Nithyananda Swami Kripakatakshena Purana Aroga Yukta Dridagatra Yogika Shri Sityatam Paramashiva Shakti Avishkaranatam Sukram Vasya Yanavegya Jivan Mukti Praptyatam Nithyananda Yoga Pyasham Karishye. And then one final washing of our hands. De nuevo, lavas la mano derecha. And las dos manos lavadas. Cup and spoon out of harm's way.
Y los quitas para que no se vaya a regar el agua. And we'll begin this class again by performing the skeleton dance, really getting the blood flowing, the body woken up. Great way to start these sessions. Vamos a iniciar la clase con el baile del esqueleto para que la sangre empiece a fluir y que se despierte el cuerpo. If we could all rise Todos onto our yoga mats. levantados. Reminder, you can keep your eyes closed or open while you hold the visualization of the body being skeleton bone. Puedes mantener los ojos cerrados o abiertos y ten precaución en área a tu alrededor. If you do keep your eyes closed, though, just be aware of your surroundings, okay? Recuerda que eres completamente un esqueleto y muévete intensamente, intensamente. And remember, again, second thing that we're focusing on is shaking the body intensely. So we're visualizing skeleton bones and shaking the body intensely. Those are the two focus. Recuerda que el cuerpo se mueve intensamente y de nuevo, eres un esqueleto. Okay, so with that, we'll begin starting to move our body and shake it randomly. Muévete, muévete con mucha intensidad, sacúdete. Eres un esqueleto. It's chaotic movements, so no rhythm, no pattern. Movimiento sin ritmo, sin patrón, únicamente muévete, sacude, mueve, If you feel mueve, like mueve. jumping, twisting, spinning. Brinca, tuércete. Moving the body, however it comes to your awareness. And again, whether your eyes are closed or open, Los ojos cerrados o abiertos. Maintaining that focus of visualizing yourself as a skeleton. Mantén el enfoque de que te visualices como un esqueleto. As you find that the mind wanders to a different thought, y si la mente empieza a pensar, regresa a fine. este momento. Just bring your awareness back to that visualization. Doing good. Almost there. Muy bien. Más intensidad, más intensidad, más intensidad, más intensidad. Shaking every part of the body. Remember, Sacude, allow the sacude knees todo, to loosen, the elbows. Awakening all the joints and holding these bones Hay que together. despertar todo el cuerpo. That's it. Keep going. We're almost there. We'll do Sacudan, sacudan. about 60 seconds left. 60 segundos, más intensidad. Maintain the intensity. Hold the visualization. Mantén la visualización. That's it. Keep going. Almost there. Continúa, continúa. See if you can pick up the intensity a little bit more as we eleva la intensidad un poco más. Más intensidad, más intensidad, más intensidad. maintain the skeleton visualization. Visualízate el esqueleto, esqueleto. Last few seconds. Los últimos segundos. And standing still wherever you Paras are. en seco donde sea que estés. Keep your eyes closed. Mantén tus ojos cerrados. Deep inhalation through the nose. Inhala profundamente por la nariz. Control that exhalation through the mouth. Controla la exhalación por la boca. A deep inhalation. Inhala profundamente. Nice long exhalation. Exhalación larga. And just bring your awareness to the sensations happening in your body. Y nota las sensaciones sucediendo en tu cuerpo. Just be a witness without judging. Obsérvate sin juzgar.
And then you can slowly start to open up your eyes. Lentamente empieza a abrir tus ojos. And we'll enter into the first asana of today's sequence. Vamos a iniciar con la primera posición, la asana del día de hoy, la secuencia de hoy. So we're at asana 96 already. Estamos en la 96 ya. ¡Wow! Yeah, crazy. Going through this quickly. You guys are doing a great job. Muy buen trabajo todos. And what we'll do is we'll be lying down onto our stomachs. Vamos a estar acostados en nuestro estómago. Okay. Forehead is going to be on the ground. La frente está tocando el piso. Okay. We're going to interlace the fingers behind the neck. Vamos a interlazar los dedos atrás. We're going to Manos y blade the dedos. toes Abres so the los toes are pies. pointing outwards. La punta de los dedos apuntando hacia afuera. We're going to squeeze the glutes, engaging Mula Bandha. Aprieta el glúteo máximos. Que We're el going to be mula bandha breathing. esté activo. We're going to be breathing for this part of the sequence in what's known as Sahaja Kumbhaka, Vamos a respirar lo que se llama Sahaja Kumbhaka, which we've done previously. And again, that's just a nice casual inhalation through the nose and holding the Inhalas breath casualmente comfortably. por la nariz. So you're inhaling, comfortably holding, and then exhaling. Lo detienes un poco y exhalas. Okay. While we're here, Mahasadashi is the japa in the throat center. El Mahasadashi me está sucediendo en el cuello. And this posture is Makarasana, Y la posición se llama Makarasana, the crocodile posture. la posición del cocodrilo. So what I like to personally visualize is visualizing my body underneath the water. Lo que me gusta visualizar es ver mi cuerpo como si estuviese adentro del agua como el cocodrilo. And I kind of visualize that my third eye is poking up above the water, just like a crocodile does, ever so subtly, sneakily with its head. Y también visualizo que mi tercer ojo está salido, haz de cuenta que está el agua y arriba del agua es donde sale el ojo, así como los cocodrilos. So these visualizations are really powerful in helping us embody these traits and qualities of some of the animals that we are visualizing. Estas visualizaciones con los animales que visualizamos son muy poderosas porque nos ayuda a nosotros también tener esos atributos. So with the crocodile, much like how it sneaks up and ferociously attacks its prey, Así como el cocodrilo que con sus ojos que están salidos del agua, como we can de un momento a otro llega y ataca. we can ferociously attack our self-doubting thoughts, self-denying thoughts, self-hating thoughts, embody that ferociousness towards our own conscious expansion. Nosotros con nuestra ferocidad podemos completar con la autoduda, autoodio y el no me merezco, a no permitir que sucedan en nosotros. And so with that, we'll release our hands, Con eso bring our soltamos palms las manos, las just palmas underneath the shoulders. tocando el piso. Slightly lift up the forehead. Lentamente elevas solo la cabeza. Okay. We're going to point the toes. Los dedos de los pies apuntando hacia afuera. And we want to squeeze the thighs together. So Apretamos las caderas juntas. So Mula Bandha is going to be engaged here. So El start Mula with Bandha está engaging Mula sucediendo. Bandha. And then after engaging Mula Bandha, bring the upper thighs as close together as you can. Primero activa el Mula Bandha, aprieta los glúteos máximos y And then eleva las caderas lo más que puedas hacia arriba. And then from there, squeezing the knees as close together as you can. Aprieta también las rodillas juntas lo más que puedas. And the sides of the toes together. Los lados de los dedos también únelos, los dedos de los pies. Okay, so from that position, Desde you're going to esa try posición, and lift up the thighs. vamos a elevar las caderas.
And simultaneously using the Simultáneamente strength of your chest or your lower back, vas a usar, lifting your chest up off the ground. vas a elevar un poco el pecho del piso. Okay, so my hands are on the ground, but you should actually be able to lift them up. Mis So there's manos no están pressure tocando there. el piso, pero tengo que tener la posibilidad de poder elevar solo las manos. Okay, so No this estoy is a, poniéndole peso a las manos. La this is, fuerza está en la espalda. this is a posture great for developing core strength, specifically in the lower back. Y esta posición es buenísima para ayudar a la espalda y para que trabajes en tu núcleo. Fuerza Okay. en tu núcleo. While we're here, Ahora que we estamos are aquí, visualizing ourselves as a locust. visualízate como un locus. Locus se escucha como un loco. Visualízate como es un grillo. Okay, and this is Salabhasana, Esa es la posición Salavasana. the locust posture. La posición no estoy segura si es grillo. And Mahasadashivoham rotating in the throat Mahasadashivoham center. sucediendo en el cuello. Okay, so we can release the chest and chin down. Soltamos el pecho And relax the lower spine. y relajas la espina de abajo, la espina dorsal de abajo. We'll go through this one more time, okay? So Vamos a hacerlo una vez más. bringing the toes together and have them pointed backwards. Unimos los dedos, unimos los pies y luego los dedos y están apuntando hacia afuera. Continúas con la posición acostada. Start by Viendo hacia squeezing the abajo. glutes, Empieza a engaging Mula apretar los Bandha. glúteos máximos, Bring the upper thighs and knees together, las squeezing. caderas y las rodillas juntas. So Apriétalas. make your two legs as one. Que las dos piernas se conviertan en una pierna. Then Únelas. lifting up the feet slightly off the ground, getting the upper thighs off the Elevas los ground. pies un poco del piso. Simultaneously lifting the chest up using the strength of your lower back. Simultáneamente elevas el pecho usando la fuerza de la espalda, la parte de la cintura. And again, so you should be able to lift your hands up off the ground. Debes de poder elevar tus manos del piso. Then we'll be visualizing ourselves as a locust, Te estás visualizándote como un locus. Mahasadashivoham in the throat center. Mahasadashivoham en el cuello. And the mudra, which has been mentioned before, Shambhavi mudra. El Shambhavi Mudra sucediendo. If a mudra isn't emphasized during any of the postures, then it's most likely Shambhavi mudra, which is where you're looking out and you might be gazing at a specific spot, but you're internally gazing deeply within yourself. Esta Shambhavi Mudra estás viendo un punto enfrente de ti para que te puedas balancear, pero en realidad estás viendo internamente. Good, and then we can release down. Y lentamente sueltas la posición. Okay, and from there we'll move into our next posture, De ahí nos movemos a la siguiente postura, which is Ustrasana. So Ustrasana. if you can, Si you're going puedes, to reach back and grab onto your feet from the sides. vas a agarrar tus pies de los lados. Haces Okay. un gancho con toda la mano de afuera hacia adentro y ahí tomas los pies de If you're not afuera able- hacia adentro. If you're not able to grab the tops of your feet, you can use a yoga strap to Si no wrap them puedes around. agarrar la punta de tus pies, puedes usar una cinta de yoga. Or if you're not able to grab them at all, even using a yoga strap, you can rise up onto your knees. Si no, And- lo que puedes hacer es sentarte en tus rodillas
And stay on your knees and just work on finding that flexibility in the quads Quédate ahí en las rodillas y encuentra la flexibilidad. and the psoas. Okay. Para los que no puedan, recuerda, ten integridad con tus posturas. From this Regresamos a position, la postura, las manos de afuera hacia adentro, está enganchando el pie. so from this position, we're going to Desde be esta pulling posición our heels down vas a mover los talones hacia tu cuerpo, hacia abajo. towards the ground, towards the glutes. Okay. Estás moviendo las piernas hacia tus glúteos. And you'll be holding them static there Lo vas a detener estáticamente, sin movimiento. and really allowing the legs to fold underneath us, just like a camel does. Vas a permitir que las piernas se doblen, como que sea la posición como lo hace un camello. And that's what the posture is named after. Ustrasana is the Por eso camel se llama posture. la posición Ustrasana, que es la posición del camello. So our visualization is that we are a camel. La visualización es de que somos un camello. So we're embodying the traits, the qualities of a camel, Estás trayendo a ti los atributos de un camello imbibing the very DNA of a camel. y también el ADN del camello. And I don't know very many other animals that can fast as long as a camel, for instance. No conozco ningún otro animal que pueda estar en ayuno como los camellos. So we're imbibing that within us here. Así es que permitimos que eso suceda en nosotros. Now, while we're here, we're engaging Mula Bandha, so squeezing the perineal floor. Estás usando el Mula Bandha, apretando los glúteos máximos. And Mahasadashivoham in the throat center. Mahasadashivoha me está sucediendo en el cuello. Okay, so our chin is just slightly off the ground or just slightly touching the ground, but no heavy weight is pressing on it. El mentón está tocando el piso, pero no le estás poniendo peso. Okay, then you can readjust your grip. So Reajústate. you're trying to improve your grip, because from here we move into Dhanurasana, where you'll be lifting up your thighs off the ground. Tratas de mejorar el cómo estás sosteniendo la posición, tus Okay, manos, so if porque you- la siguiente if- posición vamos a elevarnos. So if you need a moment to Si allow necesitas un momento para relajarte el cuerpo, the forearms or wrists to recover, you can do se so. I know we recuperen, were holding hazlo. that posture longer than we would during the sequence. So, Estuvimos en la posición más de lo normal. so if you need to stretch out Si your necesitas wrists or your estirarte un forearms, poquito rápidamente, you can go hazlo. ahead and do so. But during the sequence, we do flow directly from Ustrasana to the next posture, Dhanurasana. En la secuencia nos movemos de una posición a la siguiente, sin pausar. Okay, so Bien, again, regresamos a la misma posición, enganchas el pie con tus brazos y manos de afuera hacia adentro. so here we are holding the feet just about where your shoelaces would be tied. Estoy sosteniendo los pies más o menos en el punto donde se amarran las agujetas de los zapatos o tenis. And the idea is to lift up as much of your thighs La off the idea es el ground elevarte lo más posible las caderas and chest off the ground. y el pecho. Las caderas y el pecho se levantan lo máximo posible. As you raise the head up Cuando elevas la cabeza hacia arriba and open up the chest. y abres el pecho. And how you get into this bow-like posture is by really kicking the legs. Y cómo puedes entrar en esta posición es por medio de empujar las piernas. So it's less about pulling the arms and more about kicking the legs. No es más, empujas más las piernas y estiras los brazos. And then we can slowly release down Lentamente vas saliendo de la posición. and extend the legs out. Extiendes las piernas hacia afuera. So we'll try that one more time. Vamos a tratar esto una vez más. So Dhanurasana is the bow posture. Dhanurasana es la posición del bote. I
personally like to visualize myself as Krishna's bow or Arjuna's bow that's being pulled. A mí me gusta visualizarme como si fuese el bote de Krishna. So really, for this class, I hope that you take away really exploring the visualizations and how they help empower you. Espero que comprendas la importancia de las visualizaciones y el cómo te están empoderando a ti, porque te llevas contigo durante el día estas visualizaciones que se convierten en atributos en ti. Okay, and that's again for all postures, not just for today, but No the solo para las visualizations really do change and completely elevate each posture if you really explore them and embody what the posture is about. no solo para el día de hoy, sino que todas las posturas es importante la visualización, porque te ayuda a que esos atributos se hagan parte de ti y también te ayuda a realizar la posición cada vez más perfecta. Okay, so again, we'll hold on to the tops of our feet. Una vez más, de afuera hacia adentro, vamos a sostener los pies. Engaging Mula Bandha. Activa el Mula Bandha, aprieta los glúteos máximos. Okay, we're going to be kicking our legs up. Vamos a empujar nuestras piernas hacia arriba. Simultaneously, the chest up off the Simultáneamente ground. el pecho se eleva hacia arriba. Lifting the head up. Elevas la cabeza también hacia atrás. Gazing towards the third eye. Estás viendo vía tu tercer ojo. And as we continue kicking, y continúa apuntando hacia arriba. Visualizing yourself as a bow. Visualízate como un bote. Mahasarashivoham in the throat center. El Mahasarashivoham sucediendo en el cuello. And the pranayama is just Sahaja Kumbhaka, so breathing comfortably. Pranayama es Sahaya Kumbhaka, significa que estás respirando cómodamente. Good, and we can release down. Sales de la posición lentamente. And then lifting ourselves up. Te elevas a ti. Onto our knees. Nos hincamos en las rodillas. Keeping our hands on top of our knees. Y mantenemos las manos arriba de las rodillas. Head, neck, and spine in a straight line. La espalda, el cuello y la cabeza en una línea recta. Dhanurasana is an intense posture, and so you can, this is a recovery posture and also a preparation for our next asana. Esta asana es una para recuperar la posición que acabamos de hacer y para iniciar la nueva posición. So while we're here, we're gazing towards the third eye. Estando aquí, estamos viendo vía el tercer ojo. And holding the visualization of Swamiji. Y tenemos la visualización de Swamiji. Mula Bandha is engaged. El Mula Bandha está activo. And again, for me, I notice that I'm always trying to catch my breath a little bit after that part of the series. Esta parte del segmento me noto que se me va la respiración. Así es So que really inhaling deeply through the nose. Trato de regularla, inhalando vía la nariz profundamente. Comfortably holding the breath for a few moments Cómodamente and then, sostengo el respirar por unos segundos and then exhaling. y exhalo. Okay. And again, this is a recovery, but also preparation. De nuevo, for este es para our next recuperarte posture. y prepararte para la siguiente postura, la siguiente asana. And we've now moved into a new japa, Om Paramashivoham. Nos movemos al New Japa, sucediendo en el cuello, que dice Om Paramashivoham. Okay, so from here, Desde aquí we'll be entering into our inversions. So vamos a iniciar con la posición invertida. if you want to use a towel, you can use Si a deseas towel, usar la toalla, tenla contigo ahora. or you fold it so it's nice and thick, or you keep La it thin. doblas para que esté un poquito, que tenga más área. O si la quieres menos doblada, es tu decisión. And as a reminder for the female bodies, if you're on your moon Recordándote cycle, para los cuerpos femeninos,
if you're on your moon cycle, avoid any inversions. Si estás ahorita en tu ciclo menstrual, evita alguna de estas inversiones, donde estás boca abajo, posiciones Okay. donde estás boca abajo. Whether you've ever done a headstand or not, Ya sea que hayas hecho la posición donde estás boca abajo o no, the posture, these next two postures are both inversions. An inversion is any time that the heart center is below, or sorry, above the head, okay? So anytime that the head is above the heart or below the heart is an inversion. So technically, lo que dice es this que is an inversion. comúnmente siempre que estés ahí donde estás, vean la posición, en esa posición ya está invertido o ya está boca abajo. Así es que técnicamente todo lo que si estás, tu corazón está... Repeat that, the heart, I'm not understanding. Yes. So anytime that, so natural, when you're walking around, our Cuando head is estás always caminando, above the heart, right? Tu cabeza siempre está arriba del corazón. An inversion, as per the scriptures, Una inversión de acuerdo a las escrituras sagradas. is anytime that the head is below the heart. Okay, es cuando la cabeza está abajo del corazón. Okay, so an inversion for some of you today might be, Para alguno de ustedes, esta es la posición de hoy. Vean, this may be your inversion today. esa tal vez sea la inversión. Okay. So the first posture, La primera and posición, first observe, but how the best and Primero safest observa. way, the best and safest way is to always face a wall. lo más para tu seguridad, ahorita te recomendamos que estés viendo enfrente a una pared. Okay. And so you would have your towel and ¿Tienes begin tu your toalla base contigo? about 8 inches away from the Dejas wall or como right 8 up against the pulgadas wall. contra la pared y pones tu toalla. Okay. Just for the purpose of demonstration, Solo para la do it demostración. sideways for you. Lo voy a hacer ahorita de lado, pero te pedimos que uses la pared y que tengas mucha precaución con esta posición. Y también te recordamos que tengas integridad y de que sí es posible. Sí So es posible. the first thing that you want to do in these next two postures, these inversions, is make sure that your elbows are about forearms width apart. Okay. So Lo número uno es que tienes que asegurarte que tus hombros están los dos están rectos y están exactamente apuntando los hombros. okay. From there, you extend your ahí, hands out Extiende tus manos hacia afuera, and interlace the fingers. interlaza los dedos. Okay. As you can tell, my toes are tucked. Si puedes ver, mis dedos están, los dedos de los pies están parados. And then you're nestling the crown of the head La coronilla de la cabeza. right up against the interlaced fingers. La estás poniendo exactamente en medio de los dedos. Okay, so Los dedos de las manos. this pretty much, unless you're on your moon cycle, 99% of us can do. Esta posición, el 99% de nosotros lo podemos hacer. Solo únicamente recordándote que evites si estás en tu ciclo menstrual, no lo hagas. So this may be your inversion. Ese tal vez sea tu posición. La The inversión. next step El siguiente is paso, raising up the knees. eleva las rodillas. This may be your inversion. Ese tal vez sea tu posición. Okay. Tu Now the posición weight invertida. is distributed evenly amongst my elbows, forearms, and the crown of my head. Mi peso está distribuido entre los hombros y la cabeza. Okay. From here, if you can De walk aquí, your toes Si closer, puedes encaminar tus pies más cerca hacia tu cuerpo, you might be able to hold here. tal vez hasta ahí estés sosteniendo la posición. You might be able to lift up one heel
Tal vez puedes elevar una rodilla or the second. o la segunda. And then from there, Y de ahí aligning the knees on top of the alineas hips, las rodillas and then the ankles on top of the knees. y las rodillas arriba de los tobillos. Todo Okay. está alineado en una línea vertical. Now, the first posture is actually Gohi Asana, La primera posición es Gogi Asana, which is the knees bent que es las rodillas dobladas. And keeping them as close to the chin as you can have. Las estás manteniendo las rodillas lo más cerca a la barbilla. From there, extending the legs up is the second posture, De ahí extiendes las piernas hacia arriba, es la segunda posición, which is Sirsasana. lo que es Sirsasana. Okay, so as a reminder, Que recordándote, use the wall to your advantage. usa la pared para tu beneficio. Okay, so same thing, La but misma, if you have the wall, so your pero si back would be tienes up la against the pared, wall, you're not going to fall over. no te vas a caer. Si tienes la And you- pared ahí y estás haciendo la posición, no te vas a caer, que a que si lo estás haciendo sin la pared. And you only fall back down onto your feet. Únicamente vas a caer en tus pies. Okay, but as a reminder, Recordándote, it's all about slowly progressing. Es el If you notice, there was progresar multiple lentamente. stages there, right? el progresar we- lentamente paso a paso. So we can all come down together. Bien, todos vamos a iniciar desde el piso. You're on your knees. Estás hincado, los dedos de los pies están parados, la espalda El- recta, Elbows are shoulder or los forearm codos width apart. están alineados, Interlacing the fingers, interlazas los dedos de las manos, nestling the crown of the head, vas a encontrar el punto donde puedas apoyar la coronilla de la cabeza. right up against the fingers. And then from here, this may be your inversion today. Que tu cabeza quede en medio de los dedos de las manos y tal vez hasta aquí sea la posición para ti el día de hoy. Okay. From here, you could lift your knees up. Bien, ahora hay que elevar las rodillas. You can walk your toes closer to the head. Puedes encaminar los pies más cerca hacia tu pecho. Okay. The way I demonstrated it was much more slower Lo demostré más lentamente. by first lifting up one heel. Primero elevas una rodilla. And then if you find that you need to, you can kind of kick up that second foot. Puedes empujar el siguiente pie. Okay. But the goal is to get the hips right in line with the shoulders. La meta es el tener las caderas alineadas con los hombros. Una línea vertical. And then from there, the knees Y on de top ahí of the hips. las rodillas están arriba. And then the ankles on top of the knees. Y ahora la pantorrilla es lo que se eleva. Remember not to put too much stress No on the pongas head demasiada estrés en tu cabeza, and the spine and the neck. en la espina y en el cuello. The weight is distributed evenly Distribuye el peso. amongst the forearms and the head. Distribuye el peso entre los 4 brazos y la cabeza. Okay. If you can, you're bringing your gaze to the tip of your nose. Si puedes, mira la punta de tu nariz. Mula Bandha is engaged. El mula bandha está activo And visualizing Swamiji. y visualiza a Swamiji. Paramashivam is the japa. La japa es Paramashivam. We're trying to control our breath in Sahaja Kumbhaka, nice casual inhalations through the Estamos nose. tratando de controlar el respirar, el Sahaya Kumbhaka. And then you could slowly come down Lentamente however you like. sales de la posición. A ver cuántos You pueden come- estar en esa posición y hablar. And when you come down, Y cuando bajas, keep the head on the mat for a moment.
Mantén tu cabeza en el tapete por un momento. You can rest the forehead down. Descansa la frente un poco. If you'd like, you can extend the arms back. Extiende los brazos hacia atrás. And then when you're comfortable and ready, slowly Cuando rising up. estás cómodo, entonces puedes elevarte. Okay. Bien. So those are the two inversions. Again, you're Esas going son las from bending the inversiones. knees. The knees bent is Gohyasana. Knees fully extended is Shirshasana. Depende si tus rodillas están dobladas o si tus rodillas están completamente extendidas. Son dos diferentes asanas. Okay. So again, it's all about exploring wherever you're at. So if you're Explora en dónde estás tú. if you're only at this position, Si solo estás en esta posición, that's fine. That's great. That's an bien, inversion. es paso número 1. Ahí ya So estás, don't invertido. so don't think of it as, oh, I'm only doing this. You're doing your first inversion. Si piensas, yo solo puedo hacer este paso. Okay. Recuerda que empiezas paso a paso. Tente paciencia y ten integridad con las prácticas. Lo vas a lograr. So we'll go through the flow again. Vamos a hacer todo el circuito de nuevo. And if you can remember from last class, we're finishing Si on olvidas en la última Mayurasana. clase, terminamos en esta posición. So we started kind of lying down on our stomachs, really nice and easy today. But don't forget that the last class, the last posture before is La última a really postura difficult posture. fue una posición, la clase de ayer fue una posición difícil, que fue esta, So we've moved from Mayurasana, de Mayurasana, esa fue la de ayer. bringing the feet down Bajamos los pies, and falling into the water nos caímos al agua como el cocodrilo, To embody the crocodile posture, la posición del cocodrilo. remember our toes are bladed out. La punta de los pies está apuntando hacia afuera del cuerpo. Forehead on the mat, interlacing the fingers behind the neck. La frente en el tapete, los dedos de las manos se entrecruzan. Engaging Mula Bandha, Activa el Mula Bandha, tus glúteos máximos Visualizing. apretados. visualizing ourselves as a crocodile. Visualízate como un cocodrilo. Mahasadashi Voham Japa. Mahasadashi Vohan sucediendo en el cuello. From here, placing the hands beneath our shoulders, Pones las manos abajo del pecho, a la altura del pecho. lifting up the forehead, Elevas la frente. bring the toes together side by side, pointed backwards. Ahora mueves la punta de los pies que están apuntando hacia afuera en una línea recta. Engaging Mula Bandha, Activa el Mula Bandha. squeezing the glutes, thighs, knees, and toes together. Aprieta los glúteos, las caderas, las piernas juntas. Lifting up the feet and Que se thighs eleva off the ground. una pierna. Eleva Lifting up the chest, eleva las piernas primero y después elevas el pecho. using the strength of our lower back. Usa la fuerza de tu espalda, la parte de abajo. Visualizing yourself as a locust. Visualízate como un locus. Mahasadashi Voham Japa. Y el Japa Mahasadashi Voham en el cuello. And again, we're still breathing casually, Sahaja Kumbhaka. Mantenemos el respirar casual, Sahaja Kumbhaka. Lower the body down, Bajas el cuerpo. holding on to the sides of our feet. Ahora vas a sostener los pies de afuera hacia adentro, un arco. Pull the heels down. Vas a apretar los talones hacia ti. Towards the glutes or towards the ground. Some people can get their heels to touch the ground itself. Okay, engaging Mula Bandha. Activa el Mula Bandha, aprieta los glúteos máximos. Visualize yourself as a camel. Visualízate como un camello. Mahasadashi Voham Japa. Y el Mahasadashi Voham sucediendo en el cuello. Okay, improve your grip. Mejora tu sostén.
So and what I mean by improving is try and bring your fingertips more to the inside. Mete más tus dedos hacia adentro para que tengas mejor que puedas sostener mejor los pies. So you're wrapping them around the foot almost so your fingertips are at the touching the sole of the foot. Recuerda que los dedos están tocando la parte de abajo del pie. Es un gancho y están tocando la parte de... Engage Mula Bandha. Activa el Mula Bandha. And start to kick your feet. Apunta tus dedos hacia arriba. Bringing the thighs off the ground, chest off the ground. Elevas las caderas, el pecho. Lifting up the head. Elevas la cabeza. Gazing upwards. Estás viendo hacia arriba. Visualizing yourself as a bow. Visualízate como un bote. Mahasadashi-boham japa. Y el Mahasadashi-boham sucediendo en el cuello. And then slowly release. Lentamente sales de la posición. Lifting ourselves up onto our knees. Nos sentamos en las rodillas. Hands are resting on top of the knees. Las manos están descansando en las rodillas. Bringing our gaze to the third eye. ¿Estás viendo con tu tercer ojo? Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Deep inhalations through the nose. Inhalas profundamente con la nariz. Comfortably holding the breath and exhaling. This is Sahaja Kumbhaka. Cómodamente sostienes el respirar. El Sahaja Kumbhaka. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Om Paramashivoham is the japa. El japa es Om Paramashivoham. Slowly lowering ourselves down onto our elbows. Lentamente ponemos nuestros codos en el tapete. Measuring so the elbows are forearm distance apart. Mides que los codos estén en la misma línea recta. Interlacing the fingers. Interlaza los dedos de las manos. Nestling the crown of the head right up against the fingers. La coronilla de la cabeza está en medio de las manos. Okay, if you need to, we're facing the wall at this point. Si puedes, estás pegado a la pared en este momento. Okay, tucking the toes. O pon los dedos de los pies hacia adentro. And at any point, if you found your limit for the day, then you stay there. So this may be your limit for today. Y en cualquier punto en que encontraste tu límite de esta posición, ahí te quedas. Ten mucha precaución con tu cuerpo. Next step would be to lift up the knees. El próximo es el elevar las rodillas. Walking the toes towards your Caminas forehead. los pies hacia ti. Lift up one heel. Elevas una rodilla. Lift up the second foot. Elevas el pie número 2. And you're rotating your hips so they're stacked on top. Rotas las shoulder. caderas, te aseguras que estén alineadas con la espalda. Okay, keeping the knees bent. Mantienes las rodillas dobladas. Okay, and again, knees towards the chin Las rodillas hacia el pecho. is Gohilasana. Eso es Goki Asana. Si llegaste solo hasta esa posición, se llama Goki Asana. From there, stacking the La hips misma again on top posición, of the pero shoulders. más avanzada. Knees on top of the hips. Primero elevas las piernas And Las ankles on rodillas. top of the knees. y ya después es el pie y la pantorrilla. Weight distributed evenly El amongst the peso se forearms and the head. distribuye en todo. Mula Bandha engaged. El Mula Bandha está activo. Gaze to the nose. Mira a tu nariz. Visualizing Swamiji. Visualiza a Swamiji. Om Paramashivoham japa. El Om Paramashivoham sucediendo. And then we could slowly come down. Lentamente vamos a bajar. Nice and controlled, however you like. Lentamente, como te sea posible, un pie, luego el otro. Pero hazlo Keeping the lentamente. forehead on the mat. Mantienes la frente en el tapete. Estiras los brazos hacia afuera y hacia atrás, tocando Can los keep- pies. Es la posición de niño que quedas acostado. And then when you're ready,
Slowly lifting up. Lentamente te vas levantando, Head, neck, and saliendo de la spine in a straight posición. line. Okay. So, great job. Muy buen trabajo para todos. Siéntense cómodamente. The inversions, Sirshasana, Gohyasana, Las inversiones, el Shihasana en Sokyasana. like so many other postures, it really is about practice, practice, practice. Como las otras posiciones, se trata de practicar, practicar y practicar. If you were to practice this daily, Si practicas esto todos los días, using the wall as usando la your pared, safety mechanism, porque tienes más seguridad usando la pared, you'll find that at each stage, you'll start to get a little click, and all of a sudden, let's say you're somebody that's trying to get up and you just keep falling down. One day you'll just get this click, and it's just like, yes, I get it. te vas a dar cuenta de que continúas haciendo la posición todos los días, vas a llegar a un punto donde vas a tener un clic y vas a decir, oh, wow, hoy sí pude levantar un pie, ahora dos, ahora todo el cuerpo. So, tente paciencia y recuerda que los clics van a suceder. Okay, so all about practice. I cannot stress that enough, and I cannot stress enough that just getting the heart below the head, that is an inversion. So Recuerda el practicar, practicar y practicar, y que mínimo si empiezas con el corazón abajo de la cabeza, eso ya es una inversión, es el paso número 1. So if you're doing the 108 asana sequence live, si estás haciendo las 108 asanas en vivo, it goes from one posture to the next quite quickly, es right? una posición a la que sigue y la que sigue son rápidas. When it gets to these inversions, it's not a time where you go, oh, well, I can't do that. Que dices, y empiezas a decir, ay, no puedo. Okay, you do what you can. No, sí, voy a hacer lo máximo que pueda el día de hoy. Voy a hacer lo máximo el día de hoy. If this is your maximum, si este es then tu you go máximo, to here, even if you can't get your head down. Okay. si no puedes aún bajar la frente, hasta ahí estuvo bien. If you can only get your head here, la frente, then la cabeza. you're going here. Si esta es tu posición, adelante. You're finding your limit. Tú mismo estás encontrando tus límites. Understand it's about, ultimately, the most basic and important part is getting the heart above the head. Lo más importante es que el corazón debe de estar arriba de la cabeza. Okay. El corazón arriba de la cabeza. So with that, we'll close out Con today's esto session. vamos a cerrar el segmento de hoy. We can all gather again, sitting down onto our mats. Bien, nos sentamos en los tapetes, las manos, la espalda, el cuello, la cabeza recta, las manos en Anjali Mudra. Keeping the head, neck, and spine in a straight line. And with a deep space of gratitude Desde el towards espacio de gratitud Swamiji a nuestro amado Swamiji internamente for revealing this authentic yoga practice. Gracias a nuestro amado Swamiji por revelarnos estas prácticas auténticas de yoga. And having the opportunity to learn and experience the Nithyananda Yoga Prathama Vinyasa Krama sequence. Y el tener la oportunidad de experimentar este yoga de 108 asanas que se llama Prathama. Say it again, the name. To the Prathama Vinyasa Krama. Son 108 posiciones. The first level sequence. Este es el nivel número 1. ¿Cuántos lo sienten como nivel número 1? We'll close with, para muchos este es nivel extremadamente avanzado. Para los seniors. Para los we'll expertos. close with the Purna Mantra. Bien, vamos a iniciar el Purna Mantra. Gracias, Swamiji. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Sarvam Bhagavan Sri Nithyananda Paramashiva Paduka Paramastu. Om Nithyanandam. And as always, we'll end with a namaskaram to our Guru. Bien, y vamos a cerrar con el namaskar, ya sea hincados o sea todo el cuerpo dando gracias, todo el cuerpo en el piso o hincados, como la posición que tú desees. So thank you everybody for tuning in to this session. We have one more final session tomorrow where we'll complete the 108 asana sequence, and then we'll start to dive into actually exploring them all a little bit quicker and eventually go through all 108 in one class. Gracias a todos por acompañarnos. El día de mañana vamos a concluir las clases lentas, cada una de las posiciones, que sería el final. Y después vamos a entrar a todo el círculo a hacer las 108 posiciones en una clase. Así es que gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí. Nithyananda. Nithyanandam a todos. Gracias. Ay, no lo puedo creer. Ya vamos a acabar este segmento. Mañana completamos. Gracias, gracias América Latina por acompañarnos en Kailasas.